Aibandhu Bude. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good Hi, evening, sir. Bhavan sir. Good evening. Okay. How goes things with you? Good You evening, are, sir. good evening. Good. Yes, you are enjoying your vacation, no? Your holidays these days. Medasara Baratama Nivadu Katti, right. No, sir. They Buddha. are teaching online at school. Oh, another pain, right? Too much of online classes. Okay, doesn't matter. Ada api bohoma winodin igana ganne. So very advanced lesson. පුතේ මම අද අලුත් lesson එකක් පටන් ගන්නවා අපේ අලුතෙන් දුවලා පුතාලා log වෙලා ඉන්න නිසා. Okay, do you like electricity? විද්‍යුතයට කැමතිද? Why not? Yes, sir. Yes, okay, good. So today we are going to learn our new lesson, some measurements associated with electricity. Measurements. Okay, let's take down the topic. Measurements associated with electricity. Okay, take down measurements associated with electricity. Okay, take down the topic. Measurements associated with electricity. Okay, first of all, we have to know what this electricity is. අපි පළමුවෙන්ම දැනගත යුතුයි මොකක්ද මේ electricity කියන්නේ කියලා. Yes. How electricity occurs. කොහොමද විද්‍යුතය ඇති වෙන්නේ? Yes, what's known to be the electricity? Yes, since the childhood you have practiced, you have dealt with these experiments with electricity. චූටි කාලේ නම් battery කැලි wire motor bulbs එක කොට්ටු වෙලා තියෙන හැමෝම නේද? So you have grown, you're fond of that. ඉතින් හැමෝම මේ සම්බන්ධයෙන් කැමති, especially boys. Okay. දැන් මගේ ක්ලාස් එකට ආවම මේකට වැඩිපුරම ආස කරන්නේ ගැහැණු ළමයි, right? Once I taught this lesson to that Malidev, grade 6 Malidev ගැහැණු දරුවෝ 4 දෙනෙකුට මම ඒගොල්ලන්ගේ home group එකේ පුතා grade 11 වලට තියෙන light sensitive dark sensitive switch එක කියලා දුන්නා. ඉතින් මේගොල්ලෝ හැමදාම ක්ලාස් එකේදී lesson එක electricity ඉවර වුණත් අර ඒගොල්ලන්ගේ box එකේ electronic tools ටික දාගෙන එනවා, right? Okay, so what does it mean by electricity? මොකද්ද මේ පුතා electricity කියන්නේ? Yes, you know. It is a one main source of energy. Yes, main source of energy, very good. That's not source of energy, so that's actually a type of, a form of energy. Form of energy, very good. Good idea. Yes, form or type of energy. Buddha, if you consider a piece of metal, piece of metal, you can see in this metal, that's a matter. Make a matter එකක්. So what does it mean by matter? මොකද පුතේ matter එකක් කියන්නේ? It is a thing that has a mass and occupies space. Very good. A matter is something that has a mass and occupies space. අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න. මට මෙතන හම් වෙනවා එක එක දේවල් මම මේ පොඩ්ඩක් මොකක්ද? So it's a power pack. Okay. පුතා it has a mass. මෙයාට mass එකක් තියෙනවා. මේ අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න. mass එකකුත් තියෙන අවකාශයේ ඉඩකුත් ගන්නවා. It occupies space. මට ලොකු එකෙනෙක් ගන්නම්කෝ. That's a mic box. Okay. It has a mass. So mass is measured with gram, kilogram. Standard international unit is kilogram. මේ mass එක මනින ජාත්‍යන්තර එකකේ තමයි kilogram එක. ඉතින් පුතා මට තේරෙනවා අතට මෙයාට mass එකකුත් තියෙනවා. And I can see it occupies space. එයාට අවකාශයේ ඉඩකුත් අවශ්‍යයි. එහෙනම් අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න mass එකක් තියෙන ඕනෑම කෙනෙකුට matter කියලා කියනවා. So whatever the thing, so that's matter. Okay, so that's my crazy. එයාටත් mass එකක් තියෙන පුතා එයාට ඉඩක් අවශ්‍යයි. So that's solid matter. එහෙනම් matter කියන්නේ මොකක්ද දන්නවා? So what does it mean by matter?
Yes. Matter is something, okay, that has a mass and occupies space. Matter is something that has a mass and ඉඩක් ගන්නවට ඉංග්‍රීසි වල verb එකක් තියෙනවා. ඉඩක් ගන්නවා. Occupy. Occupy Okay. space. Yes. Matter is something that's singular, therefore has a mass and occupies. PIES, occupies a space. Matter කියන්නේ යමක්ලු අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න mass එකක් තියෙන කෙනෙක්. Right. So this matter has been made up of a tiny particle that is further undivisible. We call it atom. මේ matter එක හැදිලා තියෙන ඕනෑම matter එකක් හැදිලා තියෙන පුතා කුඩාම අංශුවකින්. So it is made up of a tiny particle. We call it what? Atoms. Atoms. Okay. So the matter exists in three physical states. Matter exists in three physical states. මතක් කරමු කලින් පාඩමක්. Solid, liquid, gas. Very good. Matter exists. Matter පවතිනවා. Matter exists. Thanks to God. Current power, right? Matter exists in three physical states. Called solid, liquids, and gaseous. වායුමය අවස්ථාව. Gaseous. Matter exists in three physical states called solids, liquids, and gaseous. So all of these solids, liquids, and gases are further categorized into elements. පුතේ මේ solid, liquid, gases කියන matter එක එයාව අයිති වෙනවා specific type of substances. එයාගේ සුවිශේෂී ද්‍රව්‍ය වලින් හැදිලා තියෙනවා. ද්‍රව්‍ය වලට බෙදන්න පුළුවන්. We call them elements. We call them elements. Yes. So this matter consists of elements. Yes, elements combine together to form what? Elements එකතු වෙලා හදනවා. Very good. And compounds. මම මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් චූටි පන්තිවල ඉගෙන ගත්ත දේවල් සහ මෑත කාලේන ඉගෙන ගත්ත දේවල් සාරාංශ කරන්න යන්නේ. Matter consists of elements and compounds. Yes. Sir? Sometimes. Yes. Tell Sir, me. your video camera is off. We can't see the board. Video camera is blurred. No, sir, it's off. It's turned off. I think there's a signal problem to you, Buddha. අනිත් අයට එහෙම නෑ නේද? No, sir. Right. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන පුතා මට කියන්න. මම ඔයාලට solution එකක් දෙන්නම්. Your name is. Yes, maybe a signal issue. පුතා leave වෙලා ආපහු වෙන්න එතකොට වැඩි හරියනවා. Right? Okay. මගේ පැත්තෙන් මට කරන්න පුළුවන් තව dark කරන්න. එතකොට මේ ලස්සනට තියෙන මගේ මූණේ චුට්ටක් හැත වෙනවා. Right? Okay. It doesn't matter. මට ඔයාලට මේක පේන්නයි ඕන. Right. Okay, now look at this. Matter consists of elements and compounds. Sometimes සමහර වෙලාවට සංසුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය ලෙස mixtures තියෙන්න පුළුවන්. Sometimes. Mixtures of them. Yes, we can categorize it like this. Without matter කියන එක අපි බෙදනවා. So that's matter. So this is what you have learned, okay? Two types. What are they?
Pure substance and non-pure Very substance. good. Pure, sansuddha dravya. Pure substances and non-pure. සංසුද්ධ ද්‍රව්‍ය සහ සංසුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය ලෙස අපිට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. Pure substances and non-pure substances. අපි ඒක උඩින් ලියා ගමු. එතකොට complex ගතිය අඩු වෙනවා. Right. Not now. දැන් හංගින්න. Right. I like to see your messages. Before that, අපි පොඩක් චූටක් කතා කරලෙමු. Right. Yes, we have several issues now. Isuri සුරලා ගොඩක් ඉන්නවා දැන් අලුත් දුවල්ත් එක්ක. Yes, Sanuli Milvitanacci. I pronounce it nicely. I think මම හරියට එක කිව්වා නම. Puta, can you switch on your video? Wait, I'm searching you. Sanudi. පුතේ බය වෙන්න එපා. අපි මේ ඉස්සෙල්ලා මේ අපි ඉන්න අය කතා කරලෙමු නේද? Yes, Romisha, you have nicely dressed. Is that your festival dress? Or festival එකට අරන් දුන්න එකද? No. Okay, thank you so much. මම මේ කට්ටියක family ඉන්න යන්නේ, right? Okay. Isuri, so you got another Isuri, nice print. So that's Isuri Udara. Uda, can you switch on your video, Isuri Udara? Where is she? Isuri Udara. I am searching. පුතේ බය වෙන්න නම් එපා. Right. Yes, I got you. පුතේ වීඩියෝ එකක් නැද්ද? Isuri Udara. Yes. Okay, she turned on that. Right. Two series. දෙන්නම එක වගේනේ. Right. Okay. පුතා, what's your school? Isuri Udara. Thank you, Saubhagya. Udagama National School, sir. Udagama National School. Okay, so nice to see you. පුතා අපි lessons ටික කරගෙන යමු. පුතාට පරණ videos ඕනෑම දෙයක් තියෙනවා නම් group එකෙන් හරි මගෙන් හරි ඉල්ලන්න. Okay, thank you so much. So, okay, hands up all other newcomers. I want to talk to you. මම පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න ඔක්කොම එක්ක. Right. Yes, Sanuli Millavithanach. Yes, I got you. Okay, nice to talk to you. Uta, what's your school? I think it's turned off. Yes, a microphone. You just touch it once, ekaparai, then you can tell me. Yes, something problem with microphone. Okay, doesn't matter. පස්සේ කතා කරමු අපි. Right. සමහරට mic jack එක වැදිලා නැති ඇති. Maybe a problem. Okay, doesn't matter. Okay, there are lots of newcomers. Okay. කොහමරි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. Right. Okay, පුතා. එහෙනම් අපි මේ lesson එක මේ කොටස ලියා ගමු. බය වෙන්න එපා කලින් lessons දන්නේ කියලා. Yes, new one. Lihini Ama. Lihini Ama. Puta, can you switch on your video? Lihini Ama. Yes,
I'm looking for you, but okay. Could you please turn on your microphone, Lihini Ama? By and by, subject matters ahanne ma iskole nama yahan, right? Maybe a girl, Coily, neither like the right? Okay, good. අපි පුතා මේ ටික ලියාගමු right මම පුළුවන් වෙලාවට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බය නැතුව mic එක on කරන්න අපි off කරලා නැහැ right matter is something that has a mass and occupies space. Matter exists in three physical states called solid, liquids, and gaseous. Yes, matter consists of elements and compounds, sometimes mixtures. Actually, these elements and compounds are pure substances. So that's mixture, so that's non-pure. Mixtures are of two types. What are they? Homogeneous homogeneous and heterogeneous. Okay, good. Viharamandi. So I think not you. Demonstration එකක් කරලා තිබුණා නේද පුතා? Nice demonstration with electricity. Not you. I think that's Vihara in grade 7. Okay, if you complete taking down this, send me a message. Okay. ලියාගත්තන් පස්සේ ඔයාලා පුතාලා ලියාගත්ත කියලා මට message කරන්න, send me a message as okay. Okay කියලා message එකක් දාන්න. If you have a signal problem, don't afraid. I'll send you this video to you quickly, as quick as possible. Okay, now you know all the things with a mass and occupied space. Occupied space means it has a volume. අවකාශ ඉඩක් ගන්නවා කියන්නේ පුතා එයාට volume එකක් තියෙනවා. Has a volume. That volume is measured with the standard international unit, cubic meters. Very good, cubic meters. In addition to that, cubic centimeter, milliliter, liter, cubic decimeter can be used. There are many units, but SI unit is cubic meters. Okay, අවකාශ ඉඩක් ගන්නවා කියන්නේ පුතා යට volume එකක් තියෙනවා. Right, okay. ඉතින් මේ matter එක ගැන විද්‍යාඥයෝ පරීක්ෂණ කළා. So scientists did many experiments about this matter and how it is created, how it is formed, and what's its physical properties and chemical properties of that. එයාගේ භෞතික ගුණාංග study කළා. ඒ කියන්නේ so that's mass, melting point, boiling point, okay, electrical conductivity, thermal conductivity, those things these are subjected to the experiments. ඒ වගේ දේවල් පරීක්ෂණ වලට භාජනය කළා. Scientists could understand so this tiny particle that make this matter. Matter එක හදලා තියෙන ඉතාම කුඩා අංශුව, tiny particle called atom. So it also made up of small subatomic particles. පුතේ ඒගොල්ලෝ දැක්කා මේ විද්‍යාඥයෝ දෙන්නෙක් මෙතන ඉන්නවා. One is G.J. Stoney. The other one is J.J. Thompson. So shall I leave because the lab has not charged? I will join on phone. Okay, so that's nice. කොච්චර හොඳද නොකිය leave වෙන්නේ නැතුව මොකද කරන්නේ? Permission අරගෙන යන්නේ. Very good quality. මම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන හරි ලස්සන ගුණයක් ඒක. ඔහේ leave button එක ඔබලා යන්නේ නැහැ. Permission එක අරගෙන යන්නේ. Groups වලින් යනකොට ඒත් හොඳ අය හේතු කියලා
මට කියලාම නම්බර් එක අයින් කරනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් අපේ groups වල හරි කලාතුරකින් තමයි left කියලා වැටෙන්නේ. left කියලා වැටෙන්නේ ඇත්තටම විනයක් නැති කෙනෙක්. විනයක් වෙච්ච කෙනෙක් අපිට විනයක් කළා අපිට විනයක් වෙච්ච කෙනෙක් හිනයක් වගේ ඉවත් වෙලා යනකොට තමයි ඒක කරදරයක් වෙන්නේ. නැත්තම් බුදා හුඟක් අය permission එක ඉල්ලලා මගේ නම්බර එක ඉවත් කරන්න කියලා තමයි යන්නේ. එතකොට left කියලා වැටෙන්නේ. Okay, so that's good quality. Thank you, Fatima, Rumisha. Okay. Now, scientists, they categorize this matter into two distinct groups. So that's pure substances and non-pure. Non-pure substance. Very good. But then these pure substances are further categorized. මේ සංසුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන එක කට්ටිය තව දුරටත් අපි වර්ග කරනවා. Pure elements. Pure compound. Yes, very good. So that's pure compounds. උදාහරණ ගමු. මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ. Elements. Carbon, nitrogen, oxygen. ඔගොල්ලෝ හොඳටම දන්න water හැදිලා තියෙන්නේ කාගෙන්ද? So that's element hydrogen. Another one, well known one, oxygen. Very good. Oxygen. Oxygen. Yes, in your pencil tip ඔගොල්ලන්ගේ pencil තුඩේ තියෙන element එක මොකද්ද? graphite හැදිලා තියෙන්නේ. So that's Carbon. carbon. Very good. හරි ඒ තුන් දෙනා ඇති. So these are the elements. These elements අපි carbon element එක තව දුරටත් බලමු. So that's black color substance carbon. So I give you that, yes, put in it a sample on a watch glass. මම පුතාට watch glass එකකට දාලා carbon ටිකක් දෙන්න. Yes, what's its nature? It just amorphous particle නොවන amorphous form එකක්. පුතා ඒක, so that's black color substance. කළු පාට ද්‍රව්‍යයක්. If you, yes, you take half of that, okay, that substance, මෙතනින් භාගයක් හොයාගන්න. And again you divide it to 2. Now, what do you do? So likewise, you continuously divide that until you end up with a tiny particle that is further undivisible. තවදුරටත් බෙදන්න බැරි කුඩාම particle එකකට ඔයා මේ carbon element එක බෙදාගෙන යනවා. දැන් මේක පේන්නෙත් නැහැ. හිතන්න දැන් ඔයාට තවත් පේනවා. අපි හිතමු ඔයාට සුපර් පවර් එකක්. අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් තියෙනවා. එතනම දෘශ්‍යමාන බලයක්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාට පේනවා මේ tiny atom එක. Right? Then you will see there's a very smallest particle that is not further undivisible. That is not further divisible. There's a tiny particle that is undivisible further. තව දුරටත් බෙදන්න බැරි චූටි carbon particle එකක් හම්බ වෙනවා. That carbon particle is called what? Atoms. They are called atoms. So this invisible tiny particle, okay, now we study this tiny particle. පුතා එයා පිටිය ලොකු කරලා අඳිනවා මේ particle එක. Now you can see. Okay, so that's carbon. Okay, it consists, yes, strange 6 particles like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And there's another type of particle inside that. That's also 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this black color particle, I name it as proton, positively charged. Proton. So that's positively charged.
We call it proton. So I put that P for that P, proton. Just positively charged. Very easy to keep in your mind. Proton P positive. And there's another particle. So I have put that in blue color. So blue means always neutral. Blue, අපි ගන්න neutral. Cool වෙලා ඉන්නවනම් blue පාවිච්චි කරන. එයා පුතා neutral. ඒ particle එකේ නම. එයා උදාසීනයි neutral. The name of this particle is neutron. Okay, neutron. Okay, let's put that in. Okay, then you can see there's another very tiny particle that exists in energy levels around this. Energy levels වල තව කුඩා particle එකක් ඉන්නවා. That small particle is very good. So that's electron. The first energy level, 2 electrons, and the outermost energy level, it consists 4 electrons. Altogether, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, these electrons are very small. They are negatively charged. The charge is negative. So these electrons. Now, when you consider this carbon atom, the carbon paramanu salakanakota puda, you can see 3 types of subatomic particles. So these atoms are created with upaparamanukha ansu subatomic particles. Subatomic particles. Subatomic particles. Okay, so what are the types of subatomic particles you know? Electron, proton, neutron. Electron, protons, and neutrons. Very good. Okay, I think you could understand this, how this matter is created. So elements, pure substances and non-pure substances. Matter is made up of pure substances and non-pure substances. So what are these pure substances? Pure elements and pure compounds. So elements are the substances with the similar types of atoms. පුතා carbon element එක ගත්තොත් එයාගේ තියෙන්නේ carbon atom විතරමයි. මේ carbon atom විතරයි එයාගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යාට කියනවා, so that's a unique composition. Okay, homogeneous unique composition can be seen, and only one type of atom exists in elements. Hydrogen ගේ තියෙන්නේ hydrogen atom විතරයි. Oxygen, it consists only oxygen atoms. Carbon, it consists only carbon atoms. Nitrogen, only nitrogen atoms. යකඩ iron ගත්තොත් only iron atoms. එනම් පුතා යා මූලද්‍රව්‍යයක්, මූලික. So that's element. Right? I think you could understand that. දැන් මාර ප්‍රශ්නේ. ඉගෙන ගන්න යන්නේ electricity. ඇයි මේ matter එක ගැන කියන්නේ? පුතා ඉස්සර හිටියා විද්‍යාඥයෙක්. එයාගේ නම G.J. Stoney. ලස්සන අහිංසක නමක්. Right? What's that? G.J. Stoney. පූසෙකුට වගේ දාගන්න හොඳ චෝක් නමක් නේද? So that's G.J. Stoney. Right. ඉතින් පුතා මේ විද්‍යාඥයා මොකක්ද හොයාගත්තේ? What he discovered. එයා මොකක්ද හොයාගත්තේ? Yes, he told as a concept මේ current එක කියලා මේ wire දිගේ යන්නේ මොකද්ද? So that's called smallest particle of the electricity, electron කියලා කිව්වා. හරි? එනකොට electricity හොයාගෙන මේ wire දිගේ ඇතුලෙන් යන්නේ particle එකක් යනවා ඇති. There may be a smallest particle of the electricity and it is passing through these conductors. What all it, Tishan? G.J. Stoney. G.J. Stoney. Very good. Right? ඉතින් එයා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියන නම ලෝකෙට හඳුන්ලා දුන්න කෙනා. ඉලෙක්ට්‍රෝන එක හොයාගත්තු කෙනා නෙමෙයි හොඳද? Who discovered that as a subatomic particle. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක subatomic particle එකක් කියලා හොයාගත්තේ J.J. Thomson. Who discovered that? J.J. Thomson. හරි? ප්‍රසිද්ධ විද්‍යාඥයෙක්.
එයා ගැන අපි නිතරම කතා කරනවා. J.J. Thomson. And who discovered it as the smallest particle of the electricity and who named this electron as electron? Stoney GJ. G.J. Stone, right? G.J. Stoney. Right. Okay. එකගේ ලස්සන කතන්දරයක් වගේ කතාවක්. Okay. Now let's move ahead. අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට යමු. පුතා, so you can see pure compounds. Compounds means a combination of element atoms. Element atoms combine වෙලා pure compounds හදනවා. One Carbon example. dioxide, Good. Carbon dioxide. carbon dioxide, hydrogen dioxide, Hydrogen dioxide. ඒ මොකක්ද? H2O2, H2O. Dioxide කියුවොත් පුතා ඔක්සිජන් දෙකක් එනවා. මේක ඉතින් ඔයාලට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් dihydrogen oxide. Right? Oxide oxygen එකක් නම් තියෙන්නේ monoxide කියන එක එනවා. Right? Like carbon dioxide, CO carbon monoxide. එහෙම ගත්තොත් මෙයා dihydrogen monoxide එනවා. නෑ පුතා අපි simply කියමු මෙයා water. Right? So that's carbon dioxide. Yes, you know that water, H2O. තව බැරි වී දෙක කෙනෙක් හදාගන්න. කාබන් හයිඩ්‍රජන් සෙට් වුණොත් කවුද? මේ දවස්වල තිබුණොත් හොඳටම හොඳයි. Who is that? Methane or methane gas? coal, Methane, right? ඉතින් biogas කියලා ඔයගොල්ලෝ හඳුන්වනවා මෙයා. Biogas, methane. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එකතු වෙලා හැදෙන. ඔයගොල්ලෝ කැමතිම නෑ යාට. Who is that? තුවාල වලට දානවා. This bubbling පෙනෙනවා. දානවා එතකොට. හරි? Potassium permanganate. Oh. Not potassium permanganate. H දෙකයි oxygen උත් දෙකයි. H2O2. But this is known as hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, peroxygen. Hydrogen peroxide. Okay? Oxide වර්ග මේ ලෝකේ තියෙනනේ පුතා. කීපයක්. නේද? So that's super and peroxide, and so you can see its oxidation number as 1. ඉතින් මේ පුතාලට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට මේ oxide වර්ග ටික. Right? Okay, so you can see pure compounds are as a result of this combination of element atoms. හරි? ඉතින් මේකේ පුතා එකම වර්ගයේ atom එකතු වෙලත් compounds හදනවා. So yes, molecules හදනවා. So these are compound molecules. So different types of element atoms combine together to form these compounds. So these compounds are made by the combination of different types of element atoms. Actually, so that's one substance. අපි පුතා substance එකක් ගමු. matter substance එකක්. මම ඔයාලට දෙනවා carbon dioxide gas එක. Only carbon dioxide gas. Right? කොහොමද ඇවිල්ලා ඉන්නවද අපේ? Yes, carbon dioxide gas cylinder එකක් තිබ්බ මම කෙනෙක්ගේ ගෙදර යද්දී. ඇවිල්ලා නෑ වගේ. Right? Okay. Carbon dioxide. Yes, only full of carbon dioxide gas jar. මම gas jar එකට carbon dioxide දාලා දෙනවා. Right? Okay, imagine that's a test tube. So this contains only CO2. දැන් අර super power එක තියෙන ළමයාට මම ආපහු එන්න කියන පුතා මේක. So you can divide this continuously until you end up with a tiny particle that is not further divisible. තවදුරටත් බෙදන්න බැරි පොඩි particle එකක් එනකන් ඔයා බෙදාගෙන යන්න. මෙයා බෙදනවා. ඒ continuously divide that. එයා කියනවා sir මම බෙදාගෙන ගියා මට හම්බුණා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. It consists
Three atoms like this. One is carbon, the other one is oxygen. මූණක් වගේ නේද සතෙක්ගේ? Carbon dioxide. Right? නේද? මූණක් වගේ. Carbon dioxide. CO2. පුතා තව carbon dioxide කියන එක compound එකක් නේ. මේ වගේ කට්ටිය ගොඩ හිටියනේ. But this carbon dioxide is made up of this tiny unit, and it is also made up of element atoms. So this unit is known as a nice name, but it's known to be that. Molecule. What's that? Molecule. ඉතින් පුතා මම මෙතනදී මට ඕන කොටස විතරක් නෙමෙයි මම ඔයාලට මේ matter සම්බන්ධයෙන් full knowledge එකක් දීලා electricity වලට එකපාරට එනවා. Right? Okay. So these pure compounds, carbon dioxide, water, hydrogen peroxide, methane like. Now you can see, so these compounds are made up of compound molecules. Compound molecules. ඉතින් atoms වල තියෙන මේ different atoms තියෙන නිසා පුතා compound molecules වලට තව නමක් කියනවා. Atoms විෂමයි. එකිනෙකට වෙනස් වර්ගවල atoms තියෙන. තව නමක් කියනවා මොකද්ද? Hetero atomic molecule. Nice name. Homoatomic කියනවා atom සමාන molecule වලට. Heteroatomic කියන පුතා මේ molecule එක ඇතුලේ තියෙන atom අසමාන නම්. So they are known to be heteroatomic molecules. Okay. මට කවුරු හරි මතක් කරලා කියන්න වේකින් homoatomic molecule එකක්. එකම જાතියේ atoms තියෙන molecule එකක්. Very simple. ළඟ තියෙනවා. ඕ නහයටත් ආවා. Right. Oxygen. Is that oxygen? Right. Oxygen. O2. O2. Right. අපේ රටට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කරපු එක්කෙනා කවුද? Because of that triple bond. 178ක් ඉන්න ඇට්මොස්ෆියර් එකේ එක ගහක් කොලයක් පැලයක් හිටව ගන්න නයිට්‍රජන් ටිකක් ගන්න ඩොලර් හොයන්න ඕන රට යන්න ඕනේ. කවුද අසාධාරණ කරපුගෙන? Nitrogen air molecule. So that's N2. ඇයි පුතේ මේ nitrogen මෙච්චර ගණන්? ඇයි ඔය තරම් ගණන්? Right? What's the reason? Nitrogen atom දෙකක් ගත්තොත් bonds තුනකින් බැඳිලා. මේ bond එක කඩනකම් අපිට බෑ යාව මේ plants වලට උරා ගන්න තත්ත්වයට පත් කරන්න. මේ bond එක කැඩෙනවා. මොන වෙලාවටද? So this bond is broken when lightning occurs. අකුණු ගහද්දි bond එක කැඩෙනවා. කැඩිච්ච ගමන් oxygen එක එකතු වෙලා nitrogen dioxide හදනවා. ඊට පස්සේ පුතේ වැහි වතුර දිය වෙලා මොකද වෙන්නේ? nitrous acid හැදිලා පොළවට එනවා. ඔක තමයි වෙන දේ. ඒකයි expensive, right? Industrially හදන්න ගියාපම ටිකක් ගන්න. Right. Okay. That's something out of the lesson. Now, so these are the things you learn. Pure compounds are made up of පුතේ pure compounds හැදෙන්නේත් මොනවගින්ද? Elements වලින්. Right? By the combination of elements, and elements are made up of element atoms. Finally, they are also made up of subatomic particles called electron, proton, and neutrons. ඉතින් අපි මේ පාඩමට අදාළම නැති නිසා අපි non pure substances noun දෙක විතරක් දාගමු. Right? So that's homoatomic and homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Right. බුදා මේකත් ලියාගමු. ඊට පස්සේ අපි එකපාරම electricity වලට එනවා. Right. matter දන්නේ නැතුව electron දන්නේ නැතුව electricity කරලා වැඩක් තියනවද? Right? Now it's okay. Okay, Ramisha, it doesn't matter. The signal problem account, but the it doesn't matter.
Okay, sir. Sir, you want to write this? Yes, Buddha. I'm waiting for you to write this. Metuli Tihara. Buddha, you are a newcomer. Yes, sir. Your father is a Navy officer. No, sir. Who's that? Kawari Mama Ada group එකට ගත්තානේ එහෙම කෙනෙක්. No, that's Metuli Brahmana, right? Nice name, no? එයාගේ තාත්තා ආමි ඔෆිසර් කෙනෙක් වගේ. So sorry for that. Mithulila ඉන්නවා මගේ දැන් grade 10 Mithuli, grade 8 Mithuli, grade 7 Mithuli. So many Mithulis. Okay, nice name. What are your school? Anuradhapura Swarnapali Girls College. Okay, very old name Swarnapali. Sindhugutti ane Buddha? Right. Swarnapali. Okay. Yeah, warmly welcome to our science family. Right. When you take this down, send me a message. Okay. ඉවරච්ච ගමම okay කියලා message එකක් එවන්න. If any newcomer like to talk to me, so you can send me a message or you can hands up. Uda Lihini Ama, could you please switch on your microphone? Can you hear me? Okay. Rashmi Amanda. Oh, Amanda. Uda, what's your school? Rashmi. Nara International School in Martul. Sorry. Tell it again. Kusinara International School in Martul. In this area, I could not clearly hear. So whatever it is, doesn't matter. There are lots of
international school students in our class. Okay, you also warmly welcome to our science family. There's another one, Metuni. So I think you're from Panduasnuara, Metuni. අපූර්ව මාව නිකන් ජීවිතේ පළමු වතාවට දකිද්දි නිකන් භයානක පෙනුමක් වගේ තියෙනවා. මේ සමහර අය මයික් ඔන් කරන්නේ. Okay, it doesn't matter. Okay, so only 4 students completed this. Mama hinda payne නැද්ද දන්නේ. Right. Send me a message when you complete that. Mama students 10ක් okay උපු හැටියේ අලුත් තීර එක උගන්වනවා. Netmi Tikshana, can you hear me? Netmi Tikshana, Yes, sir. what's your school? I like to know your school. Ibagamas Central College, sir. Ibagamu Central College. Okay, so that's famous one. So what is the ongoing lesson in your school? Science, I mean science. දැන් යන පාඩම මොකක්ද? Don't remember. Okay, it doesn't matter. සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා. Right. Okay, I think you have completed this matter. Yes, 2 types. Sorry. No, sir, still writing. I'm. Give Still me- right. Okay, okay. Wait, take time. පුතා අනිත් දවසේ මම බෝඩ් එකේ මොනවා හරි දාලා විනාඩි 3ක් විතර ඔයගොල්ලෝ ලියනවා නම් මම මෙතන ඉඳන් සින්දුවක් කියනවා. right. එහෙම හොඳ නේද? හරි? ඔයාලා ටිකක් වෙලා යනවා නම් මම sing කරනවා. right? background music එකත් එක්ක. Abu, what do you think? What's that idea? Good, sir. Good. ලියන එකක් නැති නේද? පැනලා දුවයිද දන්නේ ක්ලාස් එකක් දාලා එන මිහි විහඬට. Okay. Yes, I have done. Okay, good. Okay, let's move ahead now. What's known to be the electricity? So let's discuss that in details. Electricity. So we call it electricity is of 2 types. Is of 2 types. විද්‍යුතය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් යුක්ත වේ. is of කියන්නේ යුක්ත වේ කියන අදහස. Electricity is of 2 types. What are those 2 types? ගලා යන විද්‍යුතය සහ එකතැන රැඳී පවතින විද්‍යුතය. Electricity and flow electricity. Yes,
electricity that flows and the electricity that does not flow. So that static electricity and current electricity. Okay, so that's electricity is of two types. First one, static, ස්ථිතික ගලන්නේ නැහැ එක තැන. Static electricity. Yes, second one, that's flowing one, current. If something is flowing, we call that current. One example, flow of wind, සුළං හමාගෙන යනවා. We call that සුළං ධාරාවක්, wind current. If water flows, we call it water current. If electrons are flowing, we call it electron current. If positive charges are flowing, we call it electric current. Okay, good. So let's see. Current electricity means that flowing electrical charges. Current electricity. Yes, static electricity, that's due to electrical charges. Electrical charges. Electrical charges that does not flow. Electrical charges that do not flow. Okay. Do not flow. That means accumulated. එක තැන තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා. Accumulated in the same position. Okay, next, the second type is current electricity. So this is due to the flowing of electrical charges. Due to the flowing of electrical charges. ගලා යන විද්‍යුත් ආරෝපණ හේතුවෙන් ධාරා විද්‍යුතය හටගන්නවා. එක තැන රැඳිලා තියෙන විද්‍යුත් ආරෝපණ හේතුවෙන් static electricity ඇති වෙනවා. කාටද පුතා ගලාගෙන යන්න පුළුවන්? අර නියුක්ලියස් එක ඇතුලේ තිබ්බ positive charges proton වලට ගලාගෙන යන්න පුළුවන්ද? Is it possible? proton එකක් නියුක්ලියස් එකෙන් ගලවන්න බෑ. මතකනේ අර atom එක ඇතුලේ නියුක්ලියස් එක ඇතුලේ proton neutron බෝල සෙට් එකක් මං යන්නේ නේද? ආයි වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ neutron proton ඉවත් කළොත් ඒක න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් පාලනය කරලා කළොත් නියුක්ලියර් රියැක්ටර් එකක්. න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක නියුක්ලියර් රියැක්ටර් එකක්. නැත්නම් ස්වභාවිකවම මේ වැඩේ වෙනවා නම් ඒ එක්ක තාරකාවක් ආලෝකයේ විහිදුවන විශාල ශක්තියක් නිපදවන තාරකාවක්. Okay, if there's protons and neutrons are subjected to removal and absorption, so combination and removal, so that may be under controlled nuclear power plant, or maybe natural condition. If it happens naturally, so that's a star තාරකාවක එක වෙනවා. Or if it is not under control, if you change protons and neutrons of the nucleus of an atom, it will be an atomic bomb. එක පරමාණු බෝම්බයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකින්ද පුතා අපි මේ කතා කරන විද්‍යුතයට electricity වලට, so that only flowing moving particle is
electron. ඔය electron වලින් තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. ඔයාලට ඕනනම් substance එකක් burn කරන්න පුළුවන්. You can burn a substance by using electrons movement. Okay, so I'll explain how it happens. Due to the electrical charges that do not flow or accumulated in the same position, static electricity is produced, and current electricity is due to the electrical charges that is flowing. Okay, now take down this little definition. ඊට පස්සේ අපිට measurements වල පළවෙනි topic එකට යන්න පුළුවන්. So we can move to the first topic in this lesson. I think you have taken this down. Are you still writing? Yes, sir. Okay, take a minute. Yes. Okay, පුතා අරුණ ප්‍රියසාන්ත නමින් ඉන්න පුතා. එයා තාත්තගේ හරි තාත්තගේ නම නැත්නම් අයියාගේ වෙන්න පුළුවන් නම. පුතාගේ original නම is that your original name? You can rename, okay? මම rename facility එක දීලා තියෙනවා. Can you hear me? අරුණ ප්‍රියසාන්ත or Okay, sir. okay, now it's okay. Nice name. So that's a new one. So how to pronounce that? Litumila, it's okay. First part? Pudamsi. Pudamsi. I'm puja කරනවා එක බලන්න එහෙමද? Pudamsi. Okay, nice name. Your school? Badulu Vihar Mahadevi Girls School. Okay, so nice and famous school. So yeah, welcome to our online school of science, our science family. Okay, but what's your ongoing school lesson in science subject? Magnets, sir. Magnets. Okay, so that's what we finally completed. Okay, so let's move ahead. Now, subtopic take down electric current. So we are going to measure and discuss all the things associated with the electric current.
Okay, so this is a conductor. You can see a conductor. Here's the cross section of the conductor. Now you supply an electric potential difference to the both ends of this conductor. Okay, so I'll use this real diagram by using dry cells which are connected in series. ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරපු dry cells දෙකකට මම මෙයාව සම්බන්ධ කරනවා. So now you can see, okay, I'll put a switch as well. Okay, when you press this down, switch is turned on. Now it is turned on. Okay, so now you can see, so this is the positive terminal and this is the negative terminal, positive and negative terminal. Okay. Electrons are attracted from this negative terminal to and to the, yes, from this negative terminal to the positive terminal through this conductor. Puta, this electrons, tiny particles, so it starts to migrate from negative terminal to the positive terminal because these electrons are negatively charged. Okay, now look at this. I'll zoom this a little, then you can see what happens inside this. So here's the conductor. Actually, consider this as a metal. Okay, now these are the atoms in it. Actually, in a metal, we call that metallic bond. So this is a positively charged nucleus. Okay, if that's copper electrode, sorry, copper conductor, it consists two positive charge. Actually, this is a copper. So I'll symbolize that Cu2 plus. හරි මොකද්ද මෙතන මම ලිව්වේ කියන එක පැහැදිලි නෑනේ. මම මේ දාලා තියෙන්නේ copper තඹ පරමාණුව. එයා හැබැයි පුතා එයා අයනයිස් වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ electron දෙකක් ඉවත් වෙලා. So that's remote electrons are in this surrounding environment of this positively charged nucleus. Okay, puta, in an atom, so you can see three types of subatomic particles. So one is proton, the other one is neutron. Yes, most lightest one is electron. Okay, good. So this nucleus, you can see inside the nucleus, there are two types of particles. They're somewhat bigger than electrons. කොච්චරක් ලොකුයිද ඉලෙක්ට්‍රෝන එක වගේ? 1837 ගුණයක් ලොකුයි එක්කෙනෙක්. So this 1837 times electron equals to 1 proton. කොහොමද? විශාලත්වය. ඉලෙක්ට්‍රෝන වගේ 1837 ගුණයක් proton. And 1839 electrons, that size equals to 1 neutron. එන දෙකකින් ලොකුයි නියුට්‍රෝන චූට්ටක් ලොකුයි. හරි? ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකින් විතර වැඩි යාගේ mass එක. But we consider the mass of both proton and neutron equal. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ නියුක්ලියස් එකේ. නියුට්‍රෝන වලට charge එකක් නැහැ. එයා neutral නේ. Proton, so that's positively charged. Electrons, they are negatively charged. Okay, so my question now. So what happens if you give a positive electric potential? Now these electrons, මේ electron හරියට ගෑනු දරුවෝ වගේ. හරි? සැහැල්ලුයි. එහෙම හෙදුවනවා. හරි? පුදුම කලබලයක් තියෙන්නේ. right? දැන් ඔන්න ඉනහත් යනවා ඇති.
and they are very attractive to father rather than mother. අම්මට වැඩිය තාත්තට තමයි ආකර්ෂණය වෙන්නේ. Look at this. Positive means father, negative means mother. Okay, so what happens because of this electric potential difference provided, these tiny particles, electrons starts to flow through these conductors, but we are not allowed to mark it on the circuit. මේ electrons තමයි පුතා යන්නේ negative to positive. හැබැයි ඒක මේ path එකේ ලකුණු කරන්න circuit එක මත ලකුණු කරන්න අපිට අවසර නැහැ. We are not permitted. එහෙම කළොත් අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. So you can see, so these electrons may බලන්න. So now I'm going to explain that. I'll zoom this a little. පොඩ්ඩක් zoom කරන්න. Okay, now I think it's clear to you. පුතේ මේ electron එකක් මෙතන ඉඳලා හිතන්න යා මේ positive attraction එකට මෙතන ඉඳලා මෙහෙම පැනලා ගියා. Now, because of the absence of this electron, it creates a positively charged hole. මෙතන electron අඩුවක් සකස් වෙනවා. Actually, that's a positive charge. That's a positive charge. එතන positive charge එකක් හැදෙන්නේ. Positive charge hole. Then to neutralize that, මෙන්න මේ electron එක ළඟම ඉන්න කෙනෙක් මොකද වෙන්නේ? අනේ පව් කියලා එතනට එනවා. Now, what happens to this positive charge? Now there's electron here, and the positive charge moves to your right hand side. Okay. Then what happens? Another electron jump to here, and it is neutralized. Now here's the positively charged hole. Put the electrons මෙහෙට end. Positive charge එක කොහාටද යන්නේ? Yes, it moves to the right side. Right. I think now you could understand it nicely. When electrons moves towards the positive terminal, yes, positively charged hole is moving to wait, I'll zoom this out. Okay, so this positive hole is moving to your right side. That means positive to negative. ඉතින් පුතා මේ electrons ගමන් කරන විදිහ අපිට මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. So we can put that like here. Electrons movement. Electrons are moving. Yes, through these electrons. Okay, then here also the movement of electrons, but we cannot put that on the circuit. We are not allowed. When electrons are moving negative to positive, so we call that what? Electron current. Electron dharaව. Electron current is called, yes, that's flowing of electrons. Where to where? Flowing of electrons. Flowing of electrons negative to positive. From negative to positive. Yes, so that's the electron current. So what's known to be the electric current? Yes, electric current is defined to be, so rate of flowing of electrical charges from positive to negative across a cross section of a conductor. සන්නායකයක හරස්කඩක් කරා තප්පරයකට ගලාගෙන යන electrical charges ප්‍රමාණය. right? ඒකේ ලොකු ගණන් හැදිල්ලක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පේන්න එක ගානක් හදලා පෙන්නන්න. ඒක තියෙන grade 10 වල, right? You can understand. එතකොට හොඳ අවබෝධයක් එනවා. හැබැයි
පොතේ ලියාගන්න. Electron current, flowing of electrons from negative to positive. Electric current, what's that? Flowing of positive charges from positive to negative. පුතේ අපිට සම්මත ධාරාව I ලකුණු කරන්න පුළුවන් මේ conductor එක මත. ඒක අපි I කියලා සංකේත කරනවා. And it moves positive to negative. So that's I. අපිට I ලකුණු කරන්න පුළුවන්. So electric current is the flowing of positive charges from positive to negative. So electric current is said to be flowing from positive to negative. ඔන්න ඕකයි චූටි කාලේ ඉඳන් අපි ඉගෙන ගන්නේ. විද්‍යුත් ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ ධනාත්මක ඉඳලා ඍණාත්මකයට. හැබැයි ඇත්තටම යන particle එක මොකද්ද? So what is the actually flowing particle? Electron to the opposite direction. Electron යන්නේ negative to positive. Current is positive to negative. ලේසියෙන් මතක තියාගමු. පුතා electron එකක් යනවා candy වල ඉඳලා Colombo වලට. You can see, right? Electrons are moving candy to Colombo. What is the direction of standard electric current? What's the direction of standard electric current? Electrons are moving from candy to Colombo. Sir, positive to negative. පුතේ electrons ගමන් කරනවා නම් candy to Colombo. Negative to positive. Negative to positive. Yes. No, I'm asking. මගේ උදාහරණට අනුව කියන්නේ. If electrons are flowing from negative to positive, you know that. If electrons are moving from candy to Colombo, what is the direction of standard electric current? Colombo to candy. Colombo to candy, right? Candy. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නුවර ඉඳලා කොළඹ යනවනම් විද්‍යාඥයින්ට තේරෙන්නේ ඇත්තටම යන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක තමයි නෑ. එහෙනම් පොසිටිව් කරන්ට් එකක් යනවා කියලා දැනෙනවා කොළඹ ඉඳන් නුවරට. Right? So that's how we understand it. ඇත්තටම යන ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි. But we consider that movement of positive charge මේ ධන ආරෝපණ හිඟය electrons මේ පැත්තට එද්දි මෙයාව නියුට්‍රලයිස් කරන්න තව එක්කෙනෙක් පනිනවා. Then that positively charged hole මේ ධන කුහරය ගමන් කරනවා අනිත් පැත්තට. So that's how we consider standard electric current is flowing from positive to negative. Right. එහෙනම් පුතා මේ කොටස හැමෝටම තේරෙන්න ඇති. මම පොඩ්ඩක් මේක zoom out කරන්නම් ඔයාලා ලියාගන්න. Sir, should we want to draw this? Yes, you have to draw this and take down all of them.
Okay, let's see a little animation on this current electricity, how it happens. Okay, so they are very simple. You can create these animations by using any 3D software. Okay, so this is a bulb animation. So there's a dry cell. මේ bulb එකක් නම් මේ cell එකකින් පත්තු කරන්න බෑ. උනාට animation එකට it's okay. So you can see that. ඇත්තටම පුතා animation එක හදද්දි මේ filament එකට ගිහිලා මෙතනින්ම යනවා දාන්න ඕන. Right? I think ඒක lazy වගේ හදලා තියෙනවා. Okay, so that's proton, electron, and neutrons, all the stuff. What we discussed. So this is how in an atom එකක් වටේට මේ electrons move වෙවි ඉන්නවා සාමාන්‍ය normal අවස්ථාවකදී, right? When electric potential difference is given, so these electrons are moving from negative to positive. Okay, මේක මම පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද මේ කරන්න කියලා. තප්පරයකට මෙතනින් ගිය coulombs ගණන. So right, a little animation to explain, but we are going to do some calculations associated with that. Okay, symbol of the electric current is I. You have to put that. Right, did you do this? පුතේ මේක ලියාගත්තද? දැන් ඔන්න විභාගෙට එන හොඳම කොටස මම කියලා දෙන්න යන්නේ. Okay, now this will be appeared in your exam. Right, I think some of you still writing this. කොහෙද වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්නේ ලියන්න දුන්නේ නැහැ නේද? Okay. පුතේ මම මේක මකලා දාන්නද? May I erase this? Okay. Okay, sir. Okay, if there's someone writing this, පුතේ ඉක්මනට print screen එකක් ගහගන්න. ඔන්න මම පැත්තකට උනා. Then you can see it later and write. බලන්න එපා වීඩියෝ එක එවනවා. Right, ඔයගොල්ලෝ computer එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් print screen button එක ඔබාගෙන පස්සේ ඕන වෙලාවක paste කරගන්න. හැබැයි වෙන එකක් print screen කළොත් ඒක නැතු වෙනවා ඈ. Right. Now you can see what's not to be the electric current. පුතා තප්පරයකට ගලාගෙන එන charges ප්‍රමාණය. දැන් මේ පැත්තකින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක නේද? cross section එකක් ඇඳලා අර board එකක් මැද්දෙන් තියලා ඒගොල්ලෝ මොනවද calculation එකක් කළා. I think you could see that. That means per second තප්පර එකකට කොච්චර electrical charges ප්‍රමාණයක් ගියාද කියලා බැලුවා. Did you note that? Noted it? ඒක ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? Yes, sir. animation එකේ Yes. දැක්ක. හරි. animation එකෙන් දැක්කේ නැතත් කමක් නැහැ. දැන් බලා ගන්නකෝ. මොකද්ද මේ current කියන්නේ? current කියන්නේ සරලව හිනා එක් දන්නේ කිව්වහම තප්පරයකට කොච්චර ගියාද කියන එක. තප්පරයකට කොච්චර ගියාද? So that's the current. Rate of passing of electrical charges. Rate of passing electrical charges. Rate කියන්නේ තප්පරයකට කොච්චරද කියන එක සයන්ස් වල. ඕනෑම එක rate එක කියන්නේ තප්පරයකට කොච්චරද. තවත් දිගහැරලා කිව්වොත්, so what's not to be the current? Current is
the amount of electrical charges passed through a conductor within a second. තප්පරයකට කොච්චර charges ප්‍රමාණයක් ගියාද කියන එක. Okay. Electric current. The amount of electrical charges that flows across the cross section of a conductor තප්පරයකට within a unit time or within a second. Right. The electrical charges පුතේ විද්‍යුත් ආරෝපණ දැන් කොච්චර ගලාගෙන ගියාද මොනවාද මේ charges මනින ඒකකය. Okay. Electrical charges are measured with coulombs. මේකට පේනව නේද? With coulombs. Okay, good. Electrical charges are measured with the unit coulombs, capital C. C වලින් මනිනවා. coulombs වලින් මනිනවා. දැන් මේ coulomb එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඉන්න ප්‍රශ්නයක් දැන්. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ ඔළුවේ තියාගන්න. මම තව ටිකකින් කියලා දෙනවා. Right. Look at this. But the rate of the amount of electrical charges that flows across the cross section of a conductor within a second. තප්පරයකට conductor එකක cross section එකක් දිගේ ගලාගෙන ගිය charges ප්‍රමාණය. If this is the positive charge, if this is the negative charge or the negative polarity, an electric current is passing through this positive to negative. එහෙනම් I current එක කියන්නේ මොකද්ද? තප්පරයකට මෙන්න මේ cross section එකක් කරා කොච්චර charges ප්‍රමාණයක් ගියාද කියන එක. Now we can write that per second means rate. මේ බලන්න මම ලේසියෙන්ම මේ අදහස කියනවා. Electric current is බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. Electric මේකට ලකුණු හම්බෙනවා. Electric current is the rate of තප්පරයකට කොච්චරද කියන එකට rate of කියන වචන ප්‍රේස් එක දැම්මා. The electric current is the rate of passing විදුලි ආරෝපණ rate of passing electrical charges. Electric current is the rate of passing electrical charges through a conductor. Through a conductor. නැත්නම් පුතා across or through the cross section of a conductor. සන්නායකයක හරස් කඩක් කරහා තප්පරයකට ගලාගෙන යන charges ප්‍රමාණය. හරි? Okay. Now look at this. හරි අපි එකත් ලියාගනිමු. Quickly write this. I'll give you 2 minutes. විනාඩි දෙකක් දෙන්න. ඉක්මනට ලියා ගන්න. Right? මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුතා වේගෙන් උගන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මතක හිටින අයට මතක හිටිනවා නැති අයට නෑ. මේ ක්‍රමයට ඔක්කොටම මතක හිටිනවා. So all of you can understand this and you can keep in mind or you can teach to someone else. තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. Good. What about others? හරි. තවත් විනාඩියක් ගන්න.
Good. බොහොම හොඳයිනේ. මේකෙන් ලියනවා. Right? Okay, take another 30 seconds. Finish ready. Okay. Right. Okay, I'll explain. I'll erase this upper part. මම උඩ කොටස මකන්න. Yes. Current is the amount of charge upon the time. එන පුතා තප්පරයකට කොච්චර charge ප්‍රමාණයක් ගියද? මේ බලන්නකෝ. charges ගන්න මනින්නේ කූලොම් වලින්. අපි හිතමුකෝ කූලොම් මෙන්න මේ cross section එක ගහ කූලොම් 10ක් ගියා. 10 coulombs. 10 coulombs of charge. දැන් ඉතින් ඉන්න ප්‍රශ්න. මේ මොනවාදනේ කූලොම් කියන්නේ? charge එක තමයි. charge එක තමයි කූලොම් කියන්නේ. කූලොම් වලින්මයි ඉන්නේ charge එක. ඊට ඉතින් මොකද්ද? වගේ ප්‍රශ්නයක් පුතේ ඔළුවේ තියෙනව නේද? ඔයාලා හරියට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ ටීචර්ට ඒක කියලා දෙන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉගෙන ගන්නවා උගන්වනවා දෙක සාර්ථකව යන්නේ. හැමෝටම මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණාද? මොකක්ද මේ කූලොම් එක? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? එහෙම ආව නේද ප්‍රශ්නයක්? එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න. right? බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙච්ච අය මට 1 කියලා හැමෝම මැසේජ් කරන්න. එකේ ඉලක්කම. ඔය එන්නේ ඉක්මනට. right? බලන්නකෝ. විද්‍යාඥයෝ වගේ ඉගෙන ගන්න එහෙම හැම වෙලෙම ඉන්ට්‍රොගේෂන් මොකක්ද ඒ? ඇයි එහෙම? right? okay, thank you so much. ඕකලා කිව්වා. right? okay. පුතා charge එක මයින්නවා coulombs වලින්. අපි බලමු unit එක current වල unit එක. look at this. මේක සමාන මේ මම දාලා තියෙනවා. right? yes, charge is measured with coulombs. yes, time is measured with seconds. මෙතනින් ඒකකයක් එනවා. ඒක මම ගන්නම්. දැන් බලා ගන්න. yes, current මොකද පුතේ current වල symbol එක in your topic you have taken down that current symbol. current වල සංකේතය I equals පුතේ charge එකට සංකේතයක් තියෙනවා Q කියලා. what the symbol? Q. charge වල unit එක නෙමෙයි. දැන් බලන්නකො දිග කියද්දී අපි L දානවනේ length කියන්නේ. හැබැයි දිග මනින්නේ මීටර වලින් නේද? right? so this is the unit, this is the symbol. so likewise පුතේ බලයට force කියන්නේ මොකද්ද දාන unit එක? so what's the unit used to measure the force? Newton. හැබැයි symbol එක මොකද්ද force වල? F. okay? ඒ වගේම පුතේ charge එකට සංකේතයක් තියෙනවා. that's Q. what's the unit? unit එක තමයි අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද යකෝ ඒක කියලා. right? okay. so that's time is measured with okay seconds but its symbol පුතේ කාලයේ සංකේතය මොකක්ද? T. එහෙනම් මේ තමයි අපේ current එක හොයන සමීකරණය. so that's the equation we used to find the current. right? ඉතින් අපි මේ ක්‍රමයට බලමු. now look at this. coulombs per second. right? ඒකක එනවා coulomb. පුතේ මෙතන තියෙන්නේ s to the power 1. මෙයා උඩට ගියාපුවාම s minus 1 වෙනවා. right? how to read this? coulombs per second. මොකද කියන්නේ? coulombs per second. right? හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ unit එක නෙමෙයි. මේ තමයි ඇත්තම unit එක. true unit. derived unit. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙනමම එකක්. ඒක මොකද්ද? right? බලමු. okay, now look at this. පුතේ අපි මේ චූටි example එක හදලා බලමු. තප්පර 5කදී time equals 5 second. තප්පර 5කදී තමයි මේ 10 coulombs of charge එක මේ හරහා ගියේ.
එහෙනම් current එක හොයමු. Electric current equals, yes, what's the amount of charge? 10 coulombs. පුතේ මේ physics වලදී unit දාන්නේ නැහැ. හරිද? අන්තිම උත්තරේට විතරයි දාන්නේ. 10. So what's the time? 5 seconds. 5 seconds. මොකද්ද පුතේ current එකේ value එක? That's 2. What's the unit? තප්පර 5කට කූලෝම් 10යිලු. තප්පර 1කට කූලෝම් 2යි. So the amount of electric current is 2 coulombs per second. හොඳටම තේරුණා නේද? තප්පරයකට කූලෝම් 2 ගානේ තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් current එක I ගියද? 2 coulombs per second. සුපිරියට තේරුණා මට. ඕකේ කියලා මැසේජ් එකක් දාගෙන යන්න. තේරුන්නේ නැති අය not okay කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. Okay, සුපිරියටම okay. Right. Good. මෙහෙමයි. හරි පුතේ ඇති. දැන් බලා ගන්න නැත්තම් ඊළඟ එක තේරෙන්නේ නැති. හරි. ඕකේ ඒක දැන් පස්සේ දාමු. right. තේරුම් නැත්තම් not okay එකක් දාලා තියන්න. මම ඒක ඔයාලට personally හරි කියලා දෙන්නම්. නැත්තම් වීඩියෝ එක බලන්න තව පාරක් හොඳට මතක ඉන්න. right. Look at this. දැන් පොඩි scene එකක් තියෙනවා මෙතන. විද්‍යාඥයෙක් හිටියා ඇම්පියර් කියලා. මොකද්ද නම? ඇම්පියර්. ඔව්. එයාගේ දිග නම ඇම්පියර් දර්ශන. හරි. ඇම්පියර් දර්ශන. right. ඇම්පියර් දර්ශන. like රංජිත් ප්‍රියදර්ශන ඇම්පියර් දර්ශන. okay. ඉතින් එයාට ගරු කිරීමක් වශයෙන් පුතා අපි කූලෝම් එකක් ගියා නම් තප්පරයකට අපි ඒකට කියන ඇම්පියර් එකක කරන්ට් එකක් කියලා. මාරයි නේද? කූලෝම් එකක් කියන්නේ තප්පරයකට කූලෝම් එකක් ගියා නම් ඒකට කියන ඇම්පියර් එකක කරන්ට් එකක් කියලා. දැන් මේ මගේ කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරනකොට අර බැටරිස් වලින් වැඩ කරනකොට පුතා ඇම්පියර් 11ක් මෙයා ඇද ගන්නවා. ලොකු කරන්ට්. that's a huge current. okay, it can burn something. ඒක පුච්චලා විනාශ කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ කොටස තේරුණා. එහෙනම් පුතේ මේ උත්තරය අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? 2 ampere කියලා. is it clear to you? ලෙසටම තේරුණාද? සුපිරියට තේරුණා. Yes, sir. right. දැන් ඔන්න අපේ ප්‍රශ්නේ. මොකක්ද අපේ ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද යකුඩු මේ කූලෝම් එක? any idea? No, අපි දන්නවා. that's the amount of charge. charge ප්‍රමාණය. ඉතින් charge ප්‍රමාණය කියන්නේ යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් නේ යන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන නේ යන්නේ. ඒතර කූලෝම් එකක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක්ද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. there's a real actually problem, not a question. ප්‍රශ්නයක් දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. එහෙනම් කූලෝම් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මොන අලගෙඩියක්ද? අන්න හරි. right. මොන අලගෙඩියක්ද? කූලෝම් එකක් කියන්නේ. right. look at this. හරි. අපි බලමු මොකද්ද කූලෝම් එකක් කියන්නේ කියලා. පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. 1 කූලෝම් equals ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්. 100ක්. no. what do you think? අල මොකද හිතන්නේ? 50. සර් කියන එකක් තමයි. එහෙමද? සර් කියන එකක් තමයි. පුතේ මෙන් බලා ගන්න. කූලෝම් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. අපි ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් චූටි කරමු. okay, now it's enough. but 1 coulomb equals 6.25 into 10 to the power 18 electrons. ඒ මොකද්ද? scientific notation. පුතේ 6.25 6.25 දශම ස්ථාන දෙක අයින් කරන්න මෙතනින් 100ක් ගන්න. එතකොට දෙන්නෙක් ඉවත් වෙනවා මෙතනින්. 10 to the power 16 වෙනවා. 625යි.
බින්දු කීයක් එනවා? බින්දු 16යි. right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 මෙච්චර electrons ගානක් board එකේ තියනවාද? Okay, now you can see that electrons. මෙන්න මෙච්චර electrons ගානක් පුතා තප්පරයකට යනවා නම් අපි ඒකට කියන ampere එකයි කියලා. මෙච්චර electrons ගානකට කියනවා coulomb එකක් කියලා. 1 coulomb, this much of electrons. Right? 6.25 10 to the power 18. ඉතින් ampere එක current එකක් යද්දී bulb එකක් glow වෙලා එළිය විහිදවන්නේ නැතුව තියෙයිද? Okay, so this tiny particles, but this much particles within a second යද්දී පුතා atoms වල හැප්පෙනවා. It strikes with atoms. You learned in the lesson of heat. Heat කියන්නේ මොකද්ද? මේ atoms වල තියෙන kinetic energy එක චාලක ශක්තිය. මේ electrons හැප්පෙනකොට atoms මොකද වෙන්නේ? They starts to oscillate, right? Electrons වලට as නෑනේ. යනවා හැප්පෙනවා sorry කියනවා යනවා හැප්පෙනවා sorry කියනවා. What happens? So atoms starts to oscillate. Atom කම්පණය වෙන්න පටන් අරගෙන එයාගේ oscillation එක infrared අදෝරක්ත සංඛ්‍යාතයට එනකොට පුතා conductor එක රතු පාට වෙනවා, right? It becomes red hot. මොකද සර් heat rays වතුර නැතිවදී රතු වෙන්නේ? රතු වෙන්නේ infrared region එකෙන් දෘශ්‍ය ආලෝකයේ පැත්තට පනිනවා. ඊට පස්සේ ටික ටික මොකද වෙන්නේ? It becomes yellow and finally it becomes white. සුදු පාට දිලිසෙන්න පටන් ගන්නවා. Right? ඉතින් electromagnetic spectrum එක අපි ඇන්දොත් පුතා, if I draw that gamma මේ පිළිවෙලට X ultraviolet visible light visible හරි චූටි region එකයි කියන දෘශ්‍යාලෝකයේ මේ තියෙන light එක හරි එයා පුතා light rays 7කින් හැදිලා තියෙන්නේ. So that's VBR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. VBR. This red region ආමේ red රතු පාටෙන් එහා පැත්තට අපි ඇස් වලට පේන්නේ that's IR. remote වලින් යන්නේ. ඉතින් පුතා රත් වෙච්ච වලිනුත් IR එනවා. තව රත් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? red, orange එනවා. කහ පාට වෙනවා, right? And deep with the combination of all of them it becomes white. සුදු ආලෝකය පිට කරන්න පටන් ගන්නවා. Some filament bulbs, when it is too hot and it is quickly becomes hot, it gives white light. Right? Sorry? මොකක්ද කිව්ව මට ඇහුන්නේ? ඔයාලට ඇහුණද? Right, okay. So gamma, X, ultraviolet, visible, IR. පුතා ඔයගොල්ලන්ගේ mobile phone වල තියෙන microwaves තියෙන්නේ මෙතන, right? And then TV, radio, like that. Okay, එහෙනම් පැහැදිලි. අමතක දෙයක් කිව්වා හැබැයි ඒකත් වටිනවා. So this is how you understand it. එහෙනම් පුතා ඔන්න අපේ lesson එකේ පළවෙනි පියවර අපි තිබ්බා. Yes, measurements associated with the electricity. Electric current is measured with the unit what? Ampere. What's that? Ampere. Real unit? Coulombs per second. Okay, good. එහෙනම් පුතේ අපි මම මැකුවා current කියන topic එක මම ඒක හදාගන්න දාන්න. මේ board එකේ තියෙන සියල්ල ලියන්න. මේ තමයි ඔයාගේ මතකය. ඔයා තේරුම් ගත්ත හැටි. පුළුවන් නම් print screen එකක් ගහගෙන තියාගන්න. මොකද මේ board එක තමයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තු තැන. ඒකත් එක්ක මතකෙ ඉන්න, right? So that's current. I. To say the truth, ඔයාට ඇත්තටම කියනවා නම් මේක තේරෙන්නේ නැති 10 වසරේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා. 11 වසරේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා. Because of these, they are not having a proper place to learn this. ඉගෙන ගන්න හරියමන් තැනක් හම්බෙච්ච නැති නිසා. මේ වීඩියෝ එක
grade 8 වීඩියෝ එකක් කියලා කාටවත් පෙන්වන්න එපා. මට හොඳයින් බැනුම් අහන්න දෙනවා. ඇයි මේ චූටි ළමයින්ට මේ හෙන්න බරපතලව කියන්නේ පුතේ මේ වෙන ලොකු වෙවද මේ? තේරුණේ නැද්ද දැන්? තේරුණානේ? You could understand. Yes, sir. මේ 10 වසරේ මේ කොටස 10 වසරේ ළමයින්ට අමාරුයි කියලා සිලබස් එකනොත් අයින් කළා මේ. හරි? මට තියෙන පුදුමේ මොකද්ද මේකේ තියෙන අමාරුව කියලා. So this is your example substitution. Now I need your comment by only newcomers. අලුතෙන් ආපු දුවල පුතාලා විතරක් ඔයගොල්ලන්ගේ අද දවසේ අත්දැකීම. එන ගහන අමාරු පාඩමකින් පටන් ගත්තේ. අද ඇවිල්ලා හරි. ඉතින් ඒක ඔයාලට දැනුණු විදිය. How did you feel that? Good. That's bad. හොඳයි. නරකයි. Very good. Excellent. ඔය වගේ ඒවා තියෙන්නේ. නැත්නම් very bad. අනේ හොඳට තේරලා තිබ්බ එකත් කෑවා. ඒ වගේ ඉවත් දාන්න. හරි. So only newcomers. Okay, thank you. නිශාර සුහස් මම ඉතින් අලුත් කෙනෙක් කියලා මේ අපේ ඊටපු කෙනෙක් නේ. Yes, අනුසාර ශිනාල්. Okay, පුතා අනුශාර මම ඔයත් එක්ක කතා කළේ නෑ නේද? Could you please switch on your microphone? Anusara. Yes, what's your school? I'd like to know it. Ruhunu Vijayaba National College. Ruhunu Vijayaba National. What's the location of it? Where it is situated? Beliyatta. Beliyatta. ඈතයිනේ? So that's in දකුණේ. Yes. near to Mata. නිහඬ මාතර. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා බෙලියත්තේ. My Yes, mother also in there. Okay. Enanku. Yes, so nice to hear you. Another one, Mithuli. Yes, පුතේ මේ උදුමුල්ල කියලා පුතෙක් ඉන්න ඔයාගේ real name එක ඔයා rename කරන්න පස්සේ. So what's your name? Real name? Binati. Sorry? Binati. Dinushi. Okay, පුතා your school? Ratnapura Samana Balika Vidyalaya. Ratnapura. Okay, so nice school. Tarushi. Is this your first time? Tarushila ගොඩක් ඉන්නවා. Tarushi නවෝදය. Yes, sir. It's your first time. මට ඔයාගේ නමම තියෙන තව කෙනෙක් grade 11 වල ඉන්නවා. Okay, පුතා your school? What's your school? Ahaliagudi Center College, sir. Ahaliagudi Central College. So there are lots of students participating from your school. Okay, thank you. Mithuli Tihara. පුතා මම ඔයත් එක්ක කතා කළාද? Yes, there are so many Mithulis කියලා කිව්වා නේද? Yes, sir. Yes, your school? Anuradhapura Swanapali Girls College. Yes, you told that. Okay, sorry. Sir, I am girl. පුතේ කියන නිසා වෙන්නේ. ඔය මේ දුවේ කියන්නේ පුතා තමයි කියන්නේ. මොකට මේක කියවෙනවා, right? මොකද මේ අපේ නංගි චූටි කාලේ මේ ආසයි එයාටත් පුතේ කියනවට. මේක ගැහැණු ළමයින්ගේ ආසාවක් කියලා හිතලා මම එහෙම කියනවා. ඒ හොඳ නේද? Doesn't matter. Right? එහෙනම් පුතා අපි මෙතනින් අපේ grade 8 first අපේ පළමු පියවර නවත්තනවා. So thank you for your positive comments. So you can watch the video later. And thank you so much for the participation. ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ පරණ පාඩම් ඔයාලගේ ආයතනයේ ස්ටාෆ් එකේ මගේ අංක ගන්න එපා. මට කරදර කරන්න එපා please. එයා අසනීප වුණා. දැන් ඉන්ස්ටිටියුට් දෙකක වැඩ බලන ඒ non academic ඒ ස්ටාෆ් එකේ දෙන්නම අසනීප වුණා.
මට workload එක වැඩි වුණා. Right? Okay. ඔන්න mic එකක් ඔන්ලා මට බයිනවා එහෙනම්. Right? Okay, Pudam, our next class students are logging together. Thank you so much for the participation. Then magi great. Thank you, sir. Nine. Goodbye, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Goodbye. See you. Goodbye, Have a sir. nice Goodbye, night. sir. Everyone, sir. God bless. Goodbye, sir. Okay. Puda, a grade 9 ayat log in.